Today I have a very interesting gentleman with me from the Uganda Securities Exchange. Of course, these are the people who give us the data that we, of course, display in our squeeze packs, in our information regarding the stock price. And they're here, and of course, he is a research officer, and he's giving us a little bit of how we can understand how these markets work and their role as an exchange. We talked about broker. Because they say, can't I myself go and learn how these things work, buy my own shares, sell my own shares, watch exchange. Okay, thank you. Emu kunsonga laki wetaga broker wakatiwo n'akatale mu sente ezizo ate ye abenga kuwabula mu ngeri ogendo ziteeka na financial decisions engeri gy'okanya mwaka okwegata ku katale okuteeka sente zo business ez'enjawulo lwakuba nti waliwo ebintu omuntu wa bulijjo byatamanyi ku ntambula ya kampani n'enzirukanya ya business golaba nti smart 24 naye nga efulumya financial report tosobola analyzinga nomanya buli kimu n'ogamba enzirukanya ya kampani erabika erimu olubege oba kirabika wano bwenna okuteeka sente zikola omulama asobola okukola sente ezitegerekeka so lw'ensonga laki mu nsi yonna kyo tekiri mu Uganda moka omuntu yenna okuteeka sente mu stock market aba yeetaaga professional person omuntu kafulu kankwesa akagambo ako okubanga amuwawula mu byalina okwana ngeri ki okulanga asobola okukola okusalawo okutuufu asobola okufunamu ekisinga mu kwenyigira mu financial markets ekigenda okwewunyisa abatulaba nti sebo oba nnyabo nange kamwa kwogera wembanga njagala gula migawo gya umeme oba njagala gula migawo gya DFC oba njagala gula migawo gya company ki yadde nga ntula mu katale munda musobola kwegulira era nange order yange erina okweyita eri ewa broker nange mba neetaaga financial advisor that even me as a staff of the market, as a staff of Uganda Securities Exchange, I need the intervention of a professional broker, a licensed broker, to be able to handhold me through this whole business in the market. So please understand, it's not something that we would advise that you can go on doing it yourself. So the market's built in such a way to protect the interests of the market participants and to ensure that maximizes the value and the value that whoever chooses to invest in this particular field gains from this business. The other worry, watch new brokers and people like that. Bagambo ba walio aba influencing to invest. But broker back on what perspective? Bakolida ba clients, are they working for the exchange? Whose interest do they work for? The brokers. Okay, so basically broker ni ensonga laki muyita broker wo. Era gobanga tokola encha business nebanga hetambudde nobanga tokyalimu olokitegeeza kyenkananka n'omuntu okutema etabi kwabadde atudde. Kubanga ulowa tugambo otunda migawo ku katale waliwo akasente akatintini ka commission kabafuna gwenga wofuna naye ina ha commission akatini kafuna okufanagana broker oli akufunira ennyumba so bulwaba nga akolagana agala ku making sure nti obenefiting mu kahale karo osobola okusigala kuba ulosigala mu business ng'ekutambula ne kusaidiye kiba kitambula nengera ng'ovudde ku ekyo bayina amateeka agabafuga very strict broker firms zandibadde nga 10 mu ggwanga naye si buli omuntu alina obusobozi obugatuukiriza okulaba nti bakola emirimu gye with utmost integrity to guide investors in the best way possible when making financial decisions. So broker nga broker tali mu kintu kino kulaba nti ayina engeri gyazanyira company gundi ekyo sigwe mulimo gwe era wakikolera wati bakama baffe oba bakama be abakula ba CMA n'abakula ba US because nothing Uganda Securities Exchange omulimu gwaffe ng'ovudde okubeera akahale part of our role is the supervisory role, regulatory role in terms of the brokerage and so on. So besides being the market, tulina ne role yokulabanga tuli bakalabalaba mu ngenda. So fena buli kyetukwa twagala making sure nti business buli kimu kitambula nga tewaliwo muntu anyigamu n'ensonga laki amateeka weegali agasiemu amateeka weegali
aga trading, aga settlement, aga kyagenjawulo okulaba nti business eno ekolewa with the highest level of integrity and openness possible. Yeah. Now we have seen recently December last year, yes, sir. MTN yajja negamba nti bantu bajje bagabo kyaliwo for like a month ne bakigala. Then in around 2018 Cipla nayo nejja negamba tutunda emigabo, and ekyali kiri ku screen z'abantu yali IPO nti MTN ne Cipla IPO. Kitegeeza ki company okuwa IPO ne IPO chechi? Okay, so basically wetwogera ku IPO kigambo kya luzungu era nga kiri mu bufunzi, kiri mu abbreviation. Owo kimazeyo kiri initial public offer. So basically initial public offer gwe mulundi ogusooka company eyo okuvawo negamba kati n'abantu ba bulijjo temukyali just baguzi ba product zange, mbawadde olukusa, mbawadde beetu okufuuka amu ku bannannyini ba business. Olunaku kampani olusooka lweggulawo olugi negamba nti bw'obanga obadde just customer nga kyosobola ogule, oyinza okubanga n'essimu gy'okozesa okubira ku ssomero, okusindika mbera okozesa MTN. But this time togenda gula airtime okuva mu MTN, ogenda gula migabo gya MTN egikufuula omu kubayo. Oyinza okubanga obadde oyina bank account mu Stanbic Bank ng'oyina services z'ogula mu Stanbic Bank. Kati ku mundo kasita bateekawo IPO bakuwadde beetu to now begin actually buying shares, buying a portion of the company and not just their products. If you have been buying your insurance from NIC, National Insurance Corporation, when any IPO comes from there on, you can now either make a decision that besides buying just my third NIC, I can now buy even a portion, which is a share, a stock, or an equity of NIC. I become one of the owners. So basically IPO is initial public offer, and it's the very first time that the company opens its doors to the general public to begin buying shares in it on the stock market. So it's the first time when the company floats, or you can quote lists its shares. Like we said earlier, who tries much as to avoid technical jargons, so the everyday person asobola okutegeera kyekyali kigenda mu maaso. MTN gumundo ogwali gusooka oba Stanbic obaani, buli company gy'olaba ku katale yayina lunaku lwayo olwasooka olwa IPO. Lunaku olusooka ng'eggulawo negamba emigabo bwegiti giguliwe abagala okutwegattako nabo bave just kufuuka abantu abaweereza okweta ekyokulya ku meeza yaffe nabo bafune akatebe ku dining table. So basically when you are a customer of a company, I can say you're more of a waiter bring food on the table of directors every time you buy a product of any company. But when you buy the shares, the part of the company, you're buying a seat on the dining table of the company, you now become one of the eaters. As the company begins prospering and doing well, when they make the money, you also have something to walk home. Now solo kudeka na kavera wuli MTN lwegaba amagoba wuli Jubi lwegaba amagoba Equity oba company yona jiwate o Uganda Securities jiwateka mu sente zo. So basically ye IPO. Gwe mundo ogusokera company ogenda katale. Still about the IPO. Yes, when the company gets to list for the very first time, egaba shares meka egaba company yonna oba egamba kati ahuda mwe tugenda bako 20% oba ebitundu 2 ku buli 10 oba ebitundu 4 ku buli 10 n'ekirala kisembayo companies zigetinga zitya to that point okuba nina ka business kange ngena listinga ku exchange nkola ntya okutuuka ku sale yeso listinga ninga kiri kyenkugambye nti listinga the whole company obamba wako ka portion ngante akati ne sigadde yange naye mwe kamba weko ka portion wekati. Okay, wabale sebo katudde ku example ya Smart 24 tukitwala Smart 24 ekoze IPO egenda ku katale swati ove just kufuka just mulai wa Smart 24 na yofuko omu ku bananyini. I'm using Smart 24 as an example. Yes. So for can choose to list 20 shares. So ebanga Smart 20 value yayo muwendo gwa oguli mu million 10 nega anjagala ku list yako shares 20% the million value ya million 2
kyengiro okulistinga abantu bampe million baje bafuka amukuba nanya afuke owner part of the owner. So the list as the as of today, the list number of shares would expect a company is 20%. So you can float 20%, you can float 21%, you can even float, 90%. Actually, in the entities listed, when they were previously government entities, what the government owned 100%, and therefore decided to list 100% over time, to the extent that it no longer has a stake in them. So it's another, you can say, no, me I still want to be in, but I just want to get money. The thing I should clear out is, why do companies list in the first place? Companies list as a way of getting patient capital, long-term finance. Oyinza okuba ng'olina kampani yo ne mugamba nti twagala smart 20 tugulewe Congo tugulewe gundi ng'ovudde just okubeera ku DSTV nga batulaba nga nkimanyi nakati batulaba gye bali, and you say no, this time around I want to go and put up infrastructures and buildings in Congo across Africa. So when you make this huge investment, tegenda kuweerawo sente. Kati nogamba ani ayinza okumpa sente nga asobola okungumikiriza. Nogamba okusinga ogenda tugamba omuntu ngende wa Manelenda mpe mpaka myunkuwente nga atazaagala nkeera. Sinaba na kuzimba kizimbe ekisooka eky'Ekongo eky'Rwanda ekyawanguwedde sente azeetaaga. Ate nga kuliko amagoba. Ate akulika amagoba mangi nogamba nedda kanzigulewo business eno abami nga were nga John baje balete sente bateeke mu business tuzikolese bafukamu ku bananyini business egende mu maaso. So basically ensonga laki abantu balistinga baba bagala kufuna patient capital. Sente zino ze bafuna buli company gyolabyeko ngola IPO. Sente ze bafuna cost ebeera so cheap okusinga okulowooza nti ogende weewole. Ekyokubiri sente zibeera so patient. Tugambe for instance a case ni point wobanga mukahale company yakola IPO negamba twagala tunda shares ngehazewo okutekinga ekubo eryokuguza abantu bafuna wananyini mu company eyo. Webanga ekwesezeyo option ekibeerawo kye kino togenda kulaba enkya ate buli mwezi nti omwezi guweddeko sente tuzizeeyo tekati omwezi omwaka ogudda tugenda zizayo. Instead nze Peter wemba nsazeewo nti nze nfuzibu njagala kuva mu business nkwata bugasa emigawe gyange nze nga Peter ngenge yokufuna sente zange nengamba broker nze njagala omwana njagala kuva mu business. Broker naziteeka ku hale ku USE kati ne ba broker abali ku hale bagamba nze nnoonya migawo kati USE ife ntumachinga gonoonya emigawo 10 broker gundi oyina omuntu anoonya emigawo 10 ntiye broker gundi ayina omuntu atunda. So basically no wanga ofunye buddemu nenga atoli company asigadde kyakola sente ze yafuna mu IP nga kulakulanya business. Oh wow, that is very insightful. Ekitegeeza initial public offer ebawo. Yes, initial public offer ebeerawo kabanga olumu tugiyita primary, basically ebeera mu primary market. Kati basically ebeera obanga oyinza tugambe nga wagambye kyala just a very short time. So with that short time wefunira investors abagala okuteeka share abagala okuteeka mu business eyo. Era mu IPO omuntu abatunda ab'omu company yennyini yetunda tugambe DFCU tugambe Uganda Securities yetunda emigawo ng'eguza ba investor ab'enjawulo. Izo okubeera institutional nga nazo companies obanga ba individual companies ng'omuntu wa bulijjo. Nagamba bangambye okugula emigawo mitwalo tandika mu company gundi mitwalo 5 gitandika nange ngenda kugula emigawo nagera nabanga ngaguze. Kati wesanga nti just for a short time tebeerawo all through kati kyewe kigwa wemala okufloatinga shares nga IPA wed kati akakoba level eddako ye secondary market. Kati eyo Peter atunda emigawo aguza jowero tebakyali kade wagulu mu primary mu IPO abantu ab'enjawulo baziguze. Kati level eddaho ku USE where I sit and where brokers will still continue helping and guiding with advisory roles to an investor ebeera level ya one investment mu IPO okuguza omulala. So kya bulijjo nnyo omuntu yagula emigawo okutunda oba okugula
yeyongeza okitambula bw'olaba nti gundi atunda tekyewuunyisa olw'ensonga ez'enjawulo ayinza okuba atunda oba gulejja kampani gundi oba atunda kulebwa ati olw'ensonga ez'enjawulo naye nga basically okutwala n'okugula bisigala bigenda mu maaso IPO lugwa. Now tufunye ekibuuzo ku social media. Yes sir. Waliwo omulabi abuuzizza that when MTN listed as it's in December, it fell short of its target. Simanyi oba kituufu naye agambye it fell short of its target. Now what happened in shares that were not bought in the MTN? Do they become secondary shares on the market? Kyekibuuzo ky'omulabi nti MTN we yali etunda emigabo nti waliwo gye bataagula kangeze yagamba emigabo nga 10 ne bagulako nga 8 gali abiri kyekituukawo bagateeka ku secondary market oba gasigalawo nga tegaguliddwa. Kati waliwo binawo during the IPO oba bisatu yadde ng'ekyokusatu kiri rare oyinza okuwolesa 20% naye depending olw'ensonga tugambe nga economic times biki ebigenda mu maaso mukadde ako mu ggwanga n'osanga nti ozirehedde mukadde oba akatuufu noha 20% ne bakugamba oleta 30 ne bagamba olese 30 singa walese 50 neba kyetuyita oversubscribed kati mukadde ako kyebakola akahale katula ne baberawo okugabanyamu emigawo nti bana bateseyo sente nga bagala ogula emigawo egiriwo tegibamala katuweeko bano abasigala tukweri fan tubadize sente zaawo kati ne tufloatinga egyo 30% ze waleeta okufunda mu kahale mu IPO ekyalo ekiyinza okubeerawo ekiri reya kwe kubanga olese emigawo 30% okugitunda n'abaguze ne bavaayo nga baguze net 30% nga tewaliwo nti waliwo egifiisewo gye ngenda okomawo ntunde abadde bangi nga sola matiza weetaavu obubaddewo ne babeerawo incident endala nga mukadde ako mu short period nga kadde kabeera limited nga mukadde akatini akabaddewo egyako oba egibadde gyakagulibwa ku 30% gyolese gibadde 29% oba gibadde 28 2% eno esigala teri ku katale kati gino egigwira gyokka egibeera ku katale era abantu babuli gye basigala nga IPO bagiguze gye bagenda mu maaso nga batradinga selling to each other so they are back but at some point X it can always come back to flow by initial public offer no kati yote by initial public offer olumu wasanga lwakuba newala ebigambo ebiri technical jargons but that's why you meet issues of the rights offer and then ojasanga bonus issue okugeza nga 11 omwezi guno gwenyini Monday NIC National Insurance Corporation ejja kubeekola kitu bonus issue abantu abayina emisi ejja kubeewongera emigawo kweyo gye balina nyongeza. Yes. So basically ne eri IPO so egisigaddeyo then gisobola okujja oluvannyuma mu issues ez'enjawulo. Yes, yakyo sebo. Kati still nga tuli ku obadde olina kyogamba? Olina ekibuuzo kyewabuuzizza. Nina ka business kange nange ladies and gentlemen this common question and Uganda purposes of making sure we capture the people are more comfortable with Uganda language. Yes. But the question was, if I have my small business, I'm a younger person, I have my startup, I have my side hustle, can I also come to stock market? Can I come to Uganda and I need capital? Can I come to Uganda Securities Exchange to list and then be able to get capital, patient capital, so I can also enlarge my business and the wonderful business idea I have? The question is yes. But you might wonder, how come most of the listed companies on USA are blue chip companies, like the big boys? Yes, I will use the big boys language. They are the big companies listed. Previously, it was so much of a place of the big, the stock market world over was so much of a place of the big boys. But over time, we have created innovative financing solutions for even the SME segment. So these companies over the MTN, the likes of Cipla, the likes of BAT, British American Tobacco, Uganda, they are listed on our main market segment. So the whole of Uganda Securities Exchange, G10 wino. But mweno wino, mulimu sections, or mulimu units ezenjawulo. Nti ntunda
ngoye mu wino naye nze nzitundira mu kizimbe kya shed ya Kakande oba Kakande shed wogenda mu wino side zeyo oba ze ntundira mu shed gundi kati companies no zolas MTN is Stanbic nze njogerako bana banene ze wandise big boys mu ngeri emu vendala bali stinga kuje tuyita market segment singa gubadde mu pira bazanya Champions League so kale kaina emitende njagala nkwese example ezabulijo so the common person can understand what happens. But I from the Champions League tugambenga Uganda tunamone talento kati we twatondera league eyitibwa gross enterprise market nga gambo gross. These are companies which are still growing and the requirements for listing and the gross enterprise market segment are not as stringent as the ones for listing under the main market segment. In addition, enterprise market segment kintu kyetugenda okubanjulira very soon ekiyitibwa USE eddala nga wobulira eddala USE market segment basically ladder okuzimba business. Yes, so it's an incubation hub. So with this we are saying, look, if you have an SME, you have this please come. Let's sit with you in our incubation program, the USE EDALA, that's the Uganda USE Securities market, specialist market. Let's sit with, take you through. We mentor you, we incubate you, we hand hold you, so that now we also look for omukuba big boys ba katale kubanga twakizula nti bangi bayinanga business SM ezikozitya nga bagenda okwa gye tuli nosanga nti basobola kutuukiza mateeka agateekebwawo okulaba nga bafulfillinga okulistinga oba na sente financing okuyita mu katale netwesanga nti for those people we use not to have a solution for them. So is you go and work on this, go and work on this, okomewo ngoma z'okuteeza kyona nitugamba ne katukyuse enkola katwateeseewo enkola nga gituli mufyo gamba nti genda otereza kino bweteekete tugamba nedda tuula wano mu incubation program mu USA eddala tuula beera mu kilasi fe tukuyigi tukuyitiremu tukubbira ebigezo tukupreparing mu mwaka gumu oba ogudda kuba mubanga weriti ojja kuba naawe otuuse when you're ready for it. So basically anybody can list on the exchange. The difference is the listing can take in different market segments, including our our recent innovation enterprise market, which meets financing needs of the enterprises we see around of me and you, the common people. I can't go on ebibuzo bichajja. Yes, sir. Asking waliwo abuuza nti waliwo ekintu abantu kye bagala nti nsobola okusikira ekangeze shares za taata wange oba nange nsobola okulama nti nyina shares mu Stanbic naye bwe mbanga nfudde muziwo omuntu bwati nga tetunabagenda nnyo eno mbadde nsaba ekyo kiclarifying. Shares kintu kyaga kyosobola okuteeka ne mu ddaami. Ngenda kuwa ne example ezimu ku company ziri ku katale zi Toyota, zi Apple, zi Google, n'abalala zi Tata, zi Britannia. Ezimu zenjogera si za wano ziri mu nsi ez'enjawulo developed countries. Ezimu company they as old as hundreds of years. Naye nga zize zibeerawo. Shareholders zino ezimu abaziholdinga kati si be basooka bazuukulu mulembe gwa kusatu. Eyo kyennyini ne mu Uganda gye kinosanga nti oli ali omu ku shareholder ba tugalekilezi company sinto nga yadda nenga n'olwayo shares zize zitambula kati abaana be baziina. So you can transfer shares to your family, to your children, and so shares can be transferred. They are an asset, they are a unit of wealth, and they can be transferred just like nga wosobola okuba land title noga abaana bange mbawadde land title eno oba n'omwana gozadde kati nogamba ntono info ky'okumugulira bank account nze kati kyengenda okola ngenda kubanga mugulira shares nga wakula nazo yes okugeza kati nja kuwa na example at some point be at British America weyagira kale ka Uganda okulisting emigawo share emu yalegwa nusu 10 naye omwaka ogwedde gwagenza okugwako nga share emu omuntu giyagula 10 ngegula emitwalo 3 njagala mbulire business kimu kikuweefuna wetyo
wenjogera share mu ya BAT egula omuntu gumu n'ekitundu omuntu gyagula nusu 10 nga we nakugambye nti akahale ensonga laki omuntu yeebuuza lwaki amaaso nandigakuumidde ku smart 24 buli lunaku akatale emigawo gikyuka buli lunaku gyeyongera okusinziira ku weight of demand and supply. The market price keeps changing. However, even shares bought at as small as 1,000 can appreciate to 30,000 depending on the performance of the business. But also there's the risk side. Every business has its own risks attached to it. Tewali business munsetayinako some rate of risks. And to mitigate these risks, songachi tukuwa omuntu ayitibwa broker. Asobola okuyambako kwa devisinga. Otherwise the company singa ayinza n'okuba akimanyi bulungi nti awano oba okusinza ku financials nga wenzisomye omwaka ogujja tebagenda kukola bulungi n'agamba tukendezeeko eziri wano ezinga tuziteeke. So basically that is it. You find these shares and a unit of wealth that you can even have for your children for future purposes. Munga tuwumba kadde katugoba na embuze badde ekyakutta amakerenda. There is akibuuze kisinga kati nga abantu tonnabata ntandika nti mfunirawa nga sinaba ntandika mfunirawa. Yes, tuwulidde companies zo zifunamu capital zifuna ne expanding. Nze nga shareholder nfuniramu wa era ntya. Oyinza okwebuuza kwata akasente ke akamuli mu nsawo nakejjako nga wola atugambe njako recent example because kyakabaawo MTN we yajja ku kahale mu bange no erya IPO just yakunganya obukadde obusoba mu 5 kalamba bana bawayo si obukadde obubumbi billions over 500. So you wonder why would the public part with the cash and put in a company? What interest and how they so one, you can benefit through dividends. So every company has a dividends policy. A dividends policy nebera mu kitawo prospectus bazo ku listing byonna byanja ku meza no bitegeera era broker solo kuyitisa monti bano kiwe kiti ne wekiti kati basically ne wesanga nti bulogule emigawo mu company omwaka ne gugwako okusinzira nga ebakoze batuule mwetula ne baprovinga okusinza dividends ezigenda okugabiwa nti buli mugabo gwafuna buli ayo emigawo yafuna mugabo goyina kuwerako sente weziti era bulobulira nti AGM yatudde nga we nakugambye nti waliwo AGM ezenja bawode egenda kuba ne AGM NIC AGM ejja nyingi ezibadde mabegaawo bulobulira AGM ngomanya abateekamu sente kade kakola ki kakula bitawo omwaka gutambudde gutya tulabe ffe what is our dividends era okay, that's one. Then say ye capital gain tugambye kusuubula and selling but of financial securities. So basically capital gain wobanga wagula emigawo ng'example gina wadde nga wagigula ku nusu 10 ne girinya ne gigenda ku mitwalo 3 olwo watofunye oba ofunye kyokka jjukira gigenza okulinya okutuuka ku mitwalo 3 ng'ate buli mwaka obadde ogabana sigewandiisenga amagoba nti wateekawo sente zo buli mwaka ebagaba dividends ozifunako okusinzira company nga webeekoze but besides okuba nti ezo zifo mu ngeri ya dividends oba mu ngeri y'amagoba kati nezo wateekawo zennyini zikyaliyo so okusinzira performance ya company zisobola okuexperiencing nga kifita capital gain company ekoze bulungi nobangera still osigala oli mu kintu so you still benefiting from that angle so basically just in case you're wondering what motivates people to actually part with their hand money and put it there. Maybe lastly something else I want to mention basawo ne banyawo kiri ku record businesses zaffe Uganda ezisinga wogitandika leero eba tenaweza birthday sooka nga yagudde but here you're investing in a proven business idea goyinza okuba ne capital naye nga toyina capacity edukanya business neno company gitwalistinga twamala okujekenneenya nti erina abakugu basobola okugidukanya nekola sente so investing in a proven idea ate tewetaaga na time babi gosigala okola ebibyo nga company y'abakulu ebagidukanya ebakukolera sente is
one way that your money works for you money while you're so basically these are among motivations why people would want to participate in this particular line of business. Bwe bagagga betuwulira nti bakola sente nga beebase bategeeza eyo kyenyini bakola sente nga beebase kati nja kuwana company nga banks buli kade ziba publishinga financials nga wezikoze nolawo omunga akoze obumbi bibiri nolawo omwala nga akoze obumbi bumeka companies si banka zokendera zonna zetulina okatale nesali okatale naye kati newesanga nti kati gowanga wagula emigawo mu kampani eyo nolabanga batesa obumbi ku table omanya nti sawa yakufuna era obayita board obayita AGM meeting ebera meeting y'abananyini business mu shareholders abagula emigawo okujja musinkane management banaba management golabanga manager wa company gye wagulamu emigawo simanyi customer care simanyi CEO oye mukozi akukolera gwe nga shareholder gwe nyini business kati mugenda mu AGM lukiiko olubeera wolo abaza okuwembalira nti mukama wange enyanya ze wangambye okubaguzeeko emirengo mukaaga tukoze bwetuti amagoba go gaagano n'agateha ku mmeeza ne mutemata amagoba ge okoza amagoba bwe gati gano gadde mu business gasuubule gano nange empa ngeye neekubeko enfuufu olwobulira AGM kabakadde hakwanje amagoba ku mmeeza n'okwekubako enfuufu business webanga ekoza amagoba ku saidi y'abashareholders abagiteekamu ssente nze naawe n'omuwala aba bagigulamu emigawo bwe kiri yesewo tweyanza nnyo ssebo kadde batwongedde eddakiika ntono nnyo okutegeera nti ntandika ntya tutegedde nfunamu nti kampuni buli lwekola amagoba nkomawo nange nga nfunyeemu bantemerako nfunye nti value ya stock egenze waggulu ekyo tujja okwogerako ndowooza olulala nti stock eno twagigulanga eri ku 1,000 eyamtuka ku mutwalo gumu kitundu era kyekijambusiza eyo nayo story tujja gyogerako olulala naye kati ntandise ntya kati nina akasimu kange ninawo obusente bwange butonotono bwe nina ntandise ntya era ntaddeyo sente mmeka. Okay, so I will answer in English and Uganda for the interest of all our viewers, ladies and gentlemen. The question was, I have been following the conversation on Smart 24. I picked interest, but then how do I start? At the exchange, we are very intentional and deliberate to simplify and demystify the concept of the market. The whole idea ya katale ya stock market, everybody, no muna Uganda asemba yeri Uganda jeko masolo jitegeera. Afunira mo watandika atya. So nga tujiguddewo esolo kubanga tekyali business of the few. Ndaba akantu ku social media akagamba if you know you know. Ntaina kubeera business ya if you know obatamanyi gwe sigala afe tugende mu maso nedda ngaki twasawo enkola okugeza nakati genda ku simu yo when line ya MTN onyige star 165 star 65 hash star 165 star 65 hash wogenda ku menu ya MTN yenyini gyoyita ng'osindika sente ogula airtime nonyiga code osobola okugoberera endagera nakati nga nkyayogera ne weggulirawo account gy'olina okuba nayo okulanga otandika okuinvestinga oba okuteeka sente mu katale kano ke twogerako. So basically kyeweetaaga ekisaanyizo ekisooka olina okuba ne SCD account yeeyo security circulation so wanga olina SCD account basically trading account kanzire mu byawulijjo omuntu byategera account y'okusuubulirako era yetereka emigawo gyo obanga oguddeyo SCD okugigulawo basically onyiga star 165 star 65 hash n'ogoberera endagiro okugigulawo yaweerere kiweetaaga kuba nandagamuntu account efuuka dormant nga wala back account gwe ne wogigulawo kati nenga togenda kutandika nkya kiryoke wegulawo account yo osirike walaba ngola company gundi ekola sente owedde ng'oli lwedde sikugamba te kati ntandika atya wandika okudanga olwokuba teweetegese. So basically you can just go to star 165 star 65 using the USSD platform if you have the MTN line and then right there you have opened a SCD account as and you'll be ready to begin investing in this particular business. Opportunity will always dance with you only if it finds you on the dance floor. But the other alternative, wabango ina internet, osobola genda ku kibanja ekya Google, that is you can go to the link scd.use
scd@use.or.ug. Take a more scd@use.or.ug. So basically, using that link, it will take you to our Easy Portal platform, online platform. Have your national ID scanned, saved on your computer, on your phone. You can also open your account following that link. The other option is you can visit any of our brokers' offices. Their contacts and their details, they're on our website. Also, no kuchaira broker mubuliwo. Netwandagadde otambule. That's why take away online ya Easy Portal, take away nkole ya USSD platform kuyita ku mukuto ogwe MTN gwenyogedde. Ate nga ina line yo mukuto omwalo gwali MTN. Nawe tukukolako. Very soon tujja kuba tulaunching other options as a USSD ku bantu abali ku abakasitoma abatereko mu companies ezenjawulo. Why are we doing all this? We want to make sure this business is an everyday business. We want to move the conversation of the stock market away from the boardrooms to the bedrooms and to the bedrooms and the sitting rooms of people. Nga wala abantu ku street ababoda mu church abachi nga badisikasinga runi nga wogera ku Chelsea nga yes Russia nga utambula Ukraine nga we yakoze wati tukitwale area abantu bawulijjo ng'omuntu yeno soloba saa kumbozi naye nga bali kumbozi ya wafunyotya mfuna ntya ntandika ntya ng'omuntu yena solo bitegeera. And therefore our viewers, this is the reason why for this particular show we have used the combination of languages because we are intentional in taking this to the everyday person. So thank you. Thank you very much for sparing time. This is Mr. John Were from Uganda Securities Exchange. Tubadde twogera naye nga tumaliriza ssebo nga tuwumbawumba obubaka bw'obusembayo mu ddakiika emu bw'omu Uganda. Obubaka wange obusembayo mu ddakiika emu kirungi okubeera ne ssente mu nsawo. Naye ssente eziri mu nsawo tezizaala. Funa wooteeka ssente weesobola okukolera ssente. Okugeza engeri gyendi ew'omukale Uganda Securities Exchange, of course definitely okimanyi gye ngenda okugamba okutandika okuteeka ssente. Naye ng'ovudde ne ku ekyo tandika okutunula ku kintu kyo ne oba otandise mpola. Kale $5,000 gitandika ewaffe, $5,000 gikola ka bizinesi kentula. Okusinga okutunula ssente eziri mu nsawo yo, try as much as possible to make sure you find a way investing your money so that your money can begin to make for you. That's how it will grow and that's how you better your financial situation and also take this economy forward. I thank you. Thank you very much, Mr. Were. Ladies and gentlemen, there you have it. That was Mr. John Were from the Uganda Securities Exchange. Of course, elucidating on matters concerning the role of exchange, the exchange in Uganda, the value of the stock market, how this works to person, because this is the goal, to make sure the stock market, the usual conversation to hold even along in a border ride, in a taxi and everywhere else. My name is Anthony. Thank you for remaining till now. Remember, you can catch the show Monday to Friday, 10 a.m. to 1 p.m. And of course, I'll see you next Monday. Coming up next is Mr. Makubuya with UG Tukole. Have a good weekend.